Mwiriwe abandi mwaramutse abandi mwiriwe abadukurikiranye kuri ano masaha mwakoze kuza gufatanya natwe muri iki gikorwa muri iyi event yo kwibohora ku nshuro ya 27 kwibohora k'u Rwanda nyuma y'ibyago twaciyemo muri 94 uyu munsi cyangwa se mu kwezi muri uku kwezi nibwo twibukamo kwibohora ku nshuro ya 27 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Mwakoze rero kuza kwifatanya natwe igihe ubaganiriza. Nitwa Erikson Kabera, nkaba ntuye mu mujyi wa Hamilton muri Canada. Uyu munsi turaganira ku kwibohora. Dufite abashyitsi bari butuganirize, dufite abahanzi bari budususurutse. Turaza kuganira ku ruhare rw'urubyiruko muri gahunda yo kwibohora, aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze ubu ngubu, ndetse n'icyo urubyiruko rwakora mu kugira ngo tubumbatire ibyo twagezeho ndetse tunatumbera ibiri imbere. Mwakoze rero kuza kubana natwe. Ubu turatangiye, mu kanya turaza kumva indirimbo z'abahanzi bitwa Bana Benoit. Bakaba bari muri groupe yitwa Inzora, bakaba bari i Kigali, baraza kudususurutsa mu kanya. Hanyuma nyuma yaho ndaza guhamagara Bwana Theophile Rwigimba, ari uhagarariye communauté y'abanyarwanda hano muri Toronto. Nyuma yaho araza kwakira Bwana Igor Marara, uhagarariye High Commission yacu Ottawa. Nyuma ya Igor turaza kumva umushyitsi wacu mukuru ari utuganirize, nyakubahwa Honorable Richard Sezibera. Hanyuma nyuma yaho turaza gushyiraho indirimbo nk'ebyiri z'abahanzi b'abanyarwanda ariko batuye hano muri Canada, witwa Sheja Kaneza. Nyuma yaho turaza kugira umwanya w'ibibazo, turaza kugira umwanya w'ibibazo aho nyakubahwa Honorable Richard Sezibera aza gusubiza ibibazo bimwe na bimwe byaturutse mu rubyiruko rwacu ruba hano muri Canada. Nyuma yaho turaza gutaramirwa nanone na groupe yitwa Mashirika Band. Hanyuma nyuma yo gutaramirwa na Mashirika, turaza kumva ijambo ry'umugabo witwa Carlos Kagame, akaba ari urubyiruko, atuye hano muri Canada. Araza kuvuga ahagarariye urubyiruko rwa hano. Hanyuma nyuma yaho turaza gutaramirwa nanone na groupe yitwa Inzora ndetse na Kaneza. Hanyuma nyuma yaho tuze gusoza aho Bwana Zef Gahamanyi, nawe ni umulida no muri community y'abanyarwanda hano muri Canada, araza kutugezaho ijambo ryo gusoza. Mwakoze rero kubana natwe. Ndabizi ntabwo byoroshye muri ibihe turimo. Mu Rwanda batangiye lockdown, ariko birakenewe mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Muri Canada naho nuko nta difference nini hari, uretse ko tutari muri lockdown, ariko ni byiza kandi ni by'agaciro ko duhura tukaganira ku gihugu cyacu, kwibohora, aho igihugu cyaturutse n'aho tugeze muri kano kanya, kandi tuniga amasomo. Kino kiganiro buri wese aratumiwe kumva, wenda umwanya n'udukundira turaza kugira umwanya wo gufata ibibazo by'abantu bose, ariko karibu mwese. Ubu tugiye gutangira na groupe yitwa Inzora ya Bana Benoit. Murakoze.
inkotanyi cyane yabyirutse neza iya Rugina yabyirutse atsinda abyiruka ndagira inenge kandi nguyo tagira amakemwa abyiruka tagira amakemwa kandi nguyo tagira ubwoba mu mabyiruka ko yishe mfizi mu mabyiruka ko yishe nsibura mu mabyiruka ko yishe nsibura kandi nsibura n'umukwe Kabego atsinze Senkundiye amutsinze no kwishovu yiwe amaramba aryamo se yarahiye nyamizi se yarahiye kwite ko harahiye ikitakivugwa n'inyamushishi ntimukangwe na bya bisage ko twabinyujije se mwisakura ntimukangwe na bya byuzi ko twabinyujije se mwamato ntimukangwe na za mbindo niko twazinyujije se mw'ibihome inkuru nziza se yarabaye twatsinze yaruse byose igihe se twicaye ahindi numva ingoma se zirasuhutse numva ingashya se zirazubya kunseke nzeza amato numva ingoma se zirasuhutse zisutse zigana mataba zisutse zigana mataba mata tureba rubengera zisutse zigana imwima kandi
irarungu zisute ziganigiseke kanigiseke nanya gisenyi zisute ziganijabiro kandijabiro ture bamaye basanganiwe n'imandwa yiwe riyatirori cunatiro icyonotsinda senyamutsinda icyonotsinda ikarama iwe icyonotsinda senyagutsinda icyonotsinda senyagutsinda. barakoze cyane groupe Inzora kubw'igihangano cyiza batugejejeho. Barakoze cyane, bafite impano nziza cyane kandi ntimujye kure, barongera bagaruke badutaramire, so mugume hafi ahangaha. I've just been reminded that maybe I should do a little introduction in English just to accommodate our youth who are still learning Kinyarwanda. I'm not going to say who doesn't speak Kinyarwanda because I know they do, it's just that they're still learning. So I want to welcome everybody to our event today. We're celebrating our liberation for the 27th year after the 1994 genocide against the Tutsi. So we want to welcome everybody, all the Rwandans living in Canada, all the youth in Canada or abroad. This is your event. I just went through the program real quick. So right now, we're going to welcome Mr. Theophile Rwigimba. Theophile Rwigimba is the president of the RCA, which stands for Rwandan Community Abroad in Toronto. He's been a leader in our community for many, many years. He has done tremendous things to elevate our Rwandan community in Rwanda. So soon we're gonna welcome him to give us a speech. So tugiye kwakira Bwana Theophile Rwigimba. Bwana Theophile Rwigimba niwe mukuru navuga niwe uhagarariye abanyarwanda hano mu mujyi wa Toronto. Amaze imyaka myinshi akora muri community yacu, afasha community y'abanyarwanda hano muri Toronto. Hari ibikorwa byinshi amaze kutugezaho byo kudushyira hamwe no kuduteza imbere. Arakoze rero tugiye kumwakira twumva ijambo rye, hanyuma gahunda turayikomeza mu kanya. Theophile. Urakoze Erikson Kabera. Honorable Ambassador Richard Sezibera, intumwa idasanzwe y'u Rwanda mu by'ubuzima, uburere mu bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza, Nyakubahwa Igor Marara, umujyanama wa High Commission y'u Rwanda muri Canada, Nyakubahwa Alain Patrick Ndengera, umuyobozi wa RCA Canada, ba Nyakubahwa bagize komite ya RCA Canada, ba Nyakubahwa abayobozi b'uturere twa RCA mu ntara ya Canada, ba Nyakubahwa abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye y'abanyarwanda mu ntara ya Canada, Banyarwandakazi, Banyarwanda. Ndagira ngo dutangire uyu muhango tubanza kumenya abatuye muri iyi ntara kuva kera. Nous allons commencer notre cérémonie d'aujourd'hui avec la reconnaissance des territoires des peuples autochtones.
Nous reconnaissons que nous vivons sur des terres ancestrales des Premières Nations, Métis et Inuits. Nous reconnaissons ces terres en guise d'acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l'endroit où nous résidons ou que nous visitons. Nous souhaitons également, par l'entremise de cette reconnaissance du territoire, nous vouer à la protection de l'environnement et les innombrables richesses que la terre nous apporte quotidiennement. We will begin our ceremony today with the recognition of the indigenous territories. We recognize that we live on the ancestral lands of the First Nation, Métis, and Inuit. We recognize this land as an act of reconciliation, and we express our gratitude to those whose land we reside and visit. We also wish, through this recognition of the territory, to devote ourselves to the protection of the environment and the countless riches that the earth brings us daily. Honorable Ambassador, Abanyarwanda batuye mu ntara ya Canada, by'umwihariko mu karere ka Toronto no mu nkengero zaho, bashimishwe no kuba bari kumwe namwe muri uyu muhango wo kwibohora ku nshuro 27. Turabashimira umwanya mwafashe mu mirimo yanyu myinshi ngo muganire n'urubyiruko rwacu. Tukaba tubifurije ikaze muri aka karere ka Toronto no mu nkengero zako. Kwibohora byakozwe na RPF Inkotanyi ni kimwe mu by'ingenzi bigize amateka y'u Rwanda. RPF yakuye u Rwanda mu bihe bibi rwarimo byaranzwe n'akarengane kanyuranye. Turebye uruhare mwagize muri iki gikorwa nk'umwe wari muri RPF Inkotanyi, twifuza ko mwatuganirira ku ruhare urubyiruko rwa RPF Inkotanyi rwagize mu gutegura no kubohora u Rwanda. Ikindi, ese kubohora u Rwanda byararangiye? Ese urubyiruko rw'ubu cyane cyane rwo muri iyi ntara dutuyemo, muri aka karere ka Toronto no mu nkengero zako, mwarugiriye ihe nama rwo gushyira ikirenge cyabo mu cyanyu, yewe binashobotse rukarushirizaho? Urubyiruko ruba mu karere ka Toronto no mu nkengero zako rukunze kwitabira ibikorwa by'Abanyarwanda, ukabona ko bashimishwe no kuba Abanyarwanda. Kuba turi kumwe namwe mukatubwira amakuru y'imvaho yo mu Rwagasabo birarufasha kurushaho kwiyumvamo ubunyarwanda, kongera ubumenyi ku Rwanda no kurushaho kurwitaho. Nkaba ngira ngo ndangize nongera kubashimira kuba mwaremeye ubutumire bwacu, shimira ubufatanye busesuye n'ubufasha bwa High Commission y'u Rwanda muri Canada, abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu muhango ushobore gukorwa. Nshimira abitabiriye bose uyu muhango wo kwibohora 27, ari abari hano mu karere ka Toronto n'inkengero zako, ari abari muri Canada, ari n'abari mu bindi bihugu byose byo kwisi. Twese hamwe tugira urukundo, ubwitange na patriotisme. Murakoze. Nkaba nagira ngo nsabe uhagarariye High Commission y'u Rwanda muri Canada, Bwana Igor Marara, ngo nawe tumuhe umwanya atugezeho ijambo yaduteguriye. Igor Marara, murakoze. Murakoze. Bwana Theophile Bingiga, Perezida wa Communauté y'Abanyarwanda batuye Toronto, Nyakubahwa Dr. Richard Sezibera, umushyitsi mukuru wacu, Bwana Patrick Ndengera, Perezida w'Abanyarwanda wa Communauté y'Abanyarwanda batuye muri Canada, ndabashimiye mu izina ry'uhagarariye u Rwanda muri Canada, Bwana Higiro Prosper, utabashije kubana natwe uyu munsi. Nagira ngo mbanze nshimire byimazeyo abateguye iyi gahunda. Hashize icyumweru Ambasade y'u Rwanda ishoje igikorwa nyamukuru cyo kwibohora ku nshuro ya 27 muri Canada,
cyitabiriwe na benshi muri mwe kinagenda neza. Kuba abanyarwanda mu mujyi wa Toronto n'iyindi iyikikije bishyize hamwe bagategura uyu munsi bakanibanda ku rubyiruko, kuri twe ni ibyo gushima kandi ni ibyo gushyigikira. Ni na by'akarusho kuba byanakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga, tukubahiriza amabwiriza atandukanye yo kwirinda COVID-19. Mwakoze cyane. Byakunze kugaragara ko urubyiruko rwacu rufite inyota yo kumenya amateka n'indangagaciro by'igihugu cyabo, cyane cyane ibyaranze urugendo rwo kukibohora. Ibiganiro nk'ibi aho urwo rubyiruko ruharirwa urubuga rukaganira n'umutumirwa wabo, byakagombye kuba kenshi ndetse ingarukamwaka. Hano nakwibutsa gahunda nk'iyi iherutse ubwo hatanzwe ikiganiro n'uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe mu mujyi wa Edmonton hashize imyaka 3. Murumva rero ko iyi gahunda ije hageze. Mboneho rero nshishikarize iyindi miryango y'abanyarwanda batuye muri Canada, mu mijyi yose ya Canada, kuzajya nabo bizihiza ibihe nk'ibi, kandi mbasezeranye ubufatanye n'inkunga bya ambasade yanyu. A happy continued Liberation Day to you all. As mentioned, every year Kwibohora is celebrated on July 4th, the day forces of the Rwandan Patriotic Army liberated Kigali, ending the genocide against the Tutsi. But just as the journey to liberate Rwanda was not a one-day event, you can allow yourselves to celebrate this achievement over a stretched period. Before I introduce your guest of honor, allow me to make a few remarks about the significance of this celebration. It is true that we need to celebrate, but I like to think that Kwibohora is a moment of recollection, the occasion for Rwandans to appreciate the journey undertaken to rebuild our motherland. Today, Rwanda is uniting us all. It is that unique source of pride for all Rwandans, which gives a meaning to our commitment to preserve our achievements. En cette date, nous célébrons aussi tous ces Rwandais et Rwandaises qui ont rendu cette victoire possible en sacrifiant leur jeunesse pour un idéal patriotique qui s'est avéré coûteux. Pour certains d'entre eux, le sacrifice fut ultime. Nous les honorons aujourd'hui. Mais surtout, nous nous devons de construire un Rwanda uni, digne, prospère, l'idéal pour lequel ils se sont si honorablement battus. C'est ainsi la meilleure manière de leur rendre hommage. The guest of honor we have today is among that generation of Rwandans who sacrificed their youth for that political idea. Dr. Richard Sezibera is a trained medical doctor since 1989. 1 year after his graduation in 1990, he joined the Rwandan Patriotic Front, Rwanda Patriotic Army, as a field medical officer. He rose through the ranks and became a major within the RPA
in 1993. He has held several positions in the government of Rwanda, a long career that would take us a whole day to list here. He has been a parliamentarian, both in the lower and upper chambers in Rwanda. He has held cabinet positions for health and foreign affairs. He was appointed an ambassador of Rwanda to the United States. He has also served as a senior advisor and aide to the President of the Republic. Notably, in 2011, he was appointed the Secretary General of the East African Community. He is now the Special Envoy of the Commonwealth for Health and Education. I would say you wouldn't hope for a better guest to discuss with you the topic of this day. It is now my distinct pleasure to invite Dr. Richard Sezibera to address you today. Sir. Murakoze Igor. Reka nanjye ntangire nshimira cyane cyane High Commission y'u Rwanda muri Canada n'abanyarwanda batuye muri Canada, Toronto, kubera ubutumire bangejejeho ngo nifatanye namwe muri uyu munsi twizihiza imyaka 27 igihugu cyacu kibohowe ndetse n'abanyarwanda bakibohora. Ndizera ko tuza kugira ikiganiro byiza kandi byubaka. Abanyarwanda babohoye igihugu cyabo, ariko bakibohoye babanje kubohoka, ko ntabwo wabohora igihugu utarabohotse wowe. Kubohora igihugu byatanze umusingi w'urugendo rurerure rw'amajyambere rusaba ko buri munyarwanda noneho yarugiramo uruhare, kandi uwo munyarwanda ugira uruhare mu majyambere y'igihugu cye akaba ari umunyarwanda nawe wabohotse. Uyu munsi rero ni umwanya mwiza wo gusubira kwibukiranya indangagaciro zatumye u Rwanda rutazima burundu nk'igihugu, ndetse rugashobora no kwiyubaka nyuma y'amahano yarugwiririye mu gihe kitari gito cyageze no kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Umuryango munyarwanda wubatswe n'indangagaciro mbonezamubano zatumye abantu babana imyaka magana n'amagana. Abantu barabana, baraturana, babana neza. Bashingiye uwo mubano washingiye ku ndangagaciro mbonezamubano abanyarwanda ubwabo biyubakiye, ndetse na za kirazira zabo. Muri uyu mwanya ariko nagira ngo nibande kuri zimwe mu ndangagaciro zitari mbonezamubano, ahubwo indangagaciro zatumye u Rwanda rwiyubaka nk'igihugu, icyo nakwita a political community. Because Rwanda is not just an aggregation of people within a defined geographic space. No. Rwanda today is an organic entity, a political community with its desires, determination, plans, strategies. It is a sovereign nation. Ibyo rero kugira ngo bigerweho byashingiye ku ndangagaciro abanyarwanda bubatse imyaka myinshi, nazo
izo ndangagaciro z'abanyarwanda ni nazo u Rwanda rushya rwa nyuma ya jenoside rwashingiyeho kugira ngo rwiyubake ndetse rutere imbere. Izo ndangagaciro ni nyinshi ariko ndaza kuvuga kuri indangagaciro nkeya, ntabwo dufite umwanya muremure. Ndavuga indangagaciro 5 gusa. Twarazwe n'abakurembere dukwiye kubakiraho kugira ngo natwe cyane cyane urubyiruko abakiri bato nabo bazazubakireho bakomeza iyi nzira ubu Rwanda rw'uyu munsi rurimo biterambere. Indangagaciro ya mbere navuga u Rwanda rw'ubu rushingiyeho ni uko ubuyobozi bw'u Rwanda butangwa n'abanyarwanda kandi rugakorera abanyarwanda. Ubuyobozi bw'u Rwanda butangwa n'abanyarwanda kandi rugakorera abanyarwanda. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abagize uruhare mu kubohora u Rwanda rwacu biyumvaga ko ari abanyarwanda mbere na mbere. Bamwe bari mu Rwanda, abandi bari bamaze imyaka irenga 30 hanze y'u Rwanda ari impunzi, baravukijwe uburenganzira bwabo. Ariko nubwo babaye hanze y'u Rwanda, u Rwanda rwabagumyemo biyumva ko ari abanyarwanda. Urubyiruko rero ruba mu mahanga, icyambere rukwiye kwiyumvamo nuko ari abanyarwanda. Kuba mu mahanga ntibugukuraho kuba umunyarwanda n'icyemezo ufata ukabyiyumvamo. Umunyarwanda niwe wubaka u Rwanda kandi akarwubakira ku inyungu z'abanyarwanda. Amakuba igihugu cyacu cyagize mu mateka yacyo yashingiye cyane cyane kutubahiriza izi ndangagaciro. Nk'urugero, abayobozi ba mbere b'u Rwanda ba Repubulika ya mbere n'iya kabiri mu Rwanda bajya kujya ku buyobozi bari batoranijwe n'abakoloni. Ababirigi nibo bahisemo abanyarwanda bifuza ko bazaha ubwigenge bw'u Rwanda muri 59, muri 1956, 57 ababirigi, leta mbirigi ishyiraho amategeko azagena uko ubwigenge buzagenda. Igena nabo yifuza ko bazagira ubwo buyobozi. Ni nayo mpamvu mu mateka yacu iyo urebye za guverinoma za mbere zabanjirije zayoboye igihugu cyacu, guverinoma zashyizweho na nyakwigendera Kayibanda zarimo n'ababirigi, ndetse imyanya imwe ikomeye ari bo bayiyoboye. Byanaba ngombwa igihe cyarageze abo bantu batanga ubuyobozi bari bahawe nk'ubwigenge babusubiza abakoloni kugira ngo noneho abe aribo bategura amatora ya mbere y'inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ubwo bwari ubuyobozi budategekera abanyarwanda, butatanzwe n'abanyarwanda ndetse budategekera abanyarwanda. Kuba rero twumva ko n'iyo mitekerereze harimo bamwe bakiyifite, hari abo tujya twumva n'ubu ngubu aho tugeze muri iki gihe bumva ko ubuyobozi bw'u Rwanda bazabukura ku banyamahanga, akagira atya akirukanka akajya mu mahanga, akumva ko abanyamahanga aho atuye ubu
cyangwa se aho yenda gutura aribo bazamuha ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo ntibishoboka. Ubuyobozi bw'u Rwanda butangwa n'Abanyarwanda kandi bugakorera Abanyarwanda. Ndasaba rwose ko urubyiruko iyo ndangagaciro barugira iyabo. Igihugu cyacu kibona ubwigenge ntabwo kigeze kigenga. Nicyo gituma itegeko nshinga rya mbere Abanyarwanda bagizemo uruhare ni ryabaye mu mwaka w'2003. Itegeko nshinga rya mbere Abanyarwanda bagizemo uruhare ryabaye mu mwaka w'2003. Nibwo Abanyarwanda babajijwe uko bifuzwa kuyoborwa, ndetse iryo tegeko nshinga barutora muri kamarampaka. Ubundi abayobozi b'u Rwanda bakoranaga n'abanyamahanga bakiyandikira itegeko nshinga n'abaritoraga b'Abanyarwanda bagatora bakaza kubona ibyo batoye nyuma y'amatora barangije kuritora. Niko byagenze muri 91, itegeko nshinga rya 91. Abanditse iyo constitution ya 91 n'ubu baracyariho b'abanyamahanga. N'ubu bumva ko bagomba kugira ijambo mu mitegekere y'u Rwanda. Banyarwanda rero, nshuti bavandimwe, nimureke dusubire ku ndangagaciro zacu twarazwe n'abakurambere yuko Abanyarwanda aribo bagaba ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse n'ubwo buyobozi bugakorera inyungu z'u Rwanda gusa. Indi ndangagaciro ya kabiri y'ingenzi ni uko abayobozi bacu mu mateka yacu, iyo umuntu yabaga umuyobozi yarengaga icyo yari ari cyo, yarengaga inkomoko yari arimo, akarenga umuryango yari arimo, akarenga n'icyo bitaga ubwoko yari arimo, akaba umunyarwanda. Niyo mpamvu mbere y'abakoloni Abanyarwanda icyo gihe bwari ubwami, imiyoborere y'icyo gihe yari iy'ubwami. Umwami w'u Rwanda iyo bamwimikaga, iyo yimikaga, baravugaga bati uyu mwami twimitse uyu munsi ni kanaka, uwo baheruka kwimika, Abanyarwanda baheruka kwimika ni Rudahigwa. Bati uyu mwami twimitse uyu munsi ni Mutara. Izina rye ari umututsi, izina rye akiri umututsi ni Rudahigwa. Bivuze iki? Ni ikintu gikomeye cyane. Byabaga bivuze ko uwo muntu watoranijwe kuyobora Abanyarwanda agomba kurenga ikindi cyose yari ari cyo, ahubwo akibonamo nk'umunyarwanda, akaba umunyarwanda, akarenga umuryango yari arimo, akarenga akarere yakomokagamo, akarenga inshuti yagendanaga nazo ze, akayobora Abanyarwanda bose. Ibyo ndangagaciro nayo u Rwanda rwaje kuyitakaza, ni naho havuyemo amacakubiri yatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, aho abayobozi b'u Rwanda baje kwiyumvamo ko bahagarariye igice kimwe cy'Abanyarwanda, ndetse bashinga n'amashyaka abivuga atyo. Mwarayumvise, umuntu agashinga ishyaka akaryita Parmehutu. Kuvuga ngo umuyobozi
akibona mu ndorerwamo y'igice kimwe cy'abanyarwanda, baza kugeraho naho noneho bibona mu bice by'uturere bakomokamo. Iyo myumvire idahwitse izaza kubagezaho bumva ko igihugu gikwiye kugirwamo n'abantu bafite ba nyiracyo bamwe, igice cy'abanyarwanda kimwe, abandi banyarwanda badafite uburenganzira ku Rwanda, ku gihugu cyabo. Igihe kirageze kugira ngo dusubire ku ndangagaciro zacu z'abanyarwanda, zibona ko umuyobozi w'u Rwanda arenga ibice by'u Rwanda yibonagamo mbere, akaba umuyobozi w'u Rwanda rwose. Kwibohora nicyo bivuze. Buri munyarwanda kugira ngo yubake, kuko buri munyarwanda muri iyi ntambara turimo y'iterambere, mu rugamba turimo rw'iterambere, buri munyarwanda wese ni umuyobozi ku giti cye, yaba ayobora bake, yaba ayobora benshi, yaba yiyobora ku giti cye. Kuba umuyobozi rero muri uru Rwanda rushya ruganisha iterambere, biragusaba ko urenga ibindi byose wari urimo, ukumva ko uri umunyarwanda. Niyo gahunda yitwa ndi umunyarwanda mwumva, kuko kuba umunyarwanda ni ugufata icyemezo, ukifatira icyemezo ukavuga uti jyewe niyemeje kuba umunyarwanda. Ubu abantu bafite uburenganzira kuba icyo bashaka. Mwebwe bari muri Canada, ushobora no harimo n'abafata icyemezo akavuga ati ndashaka kuba umunyakanada. Kuba umunyarwanda rero ni icyemezo ufata, ukiyemeza ukavuga uti jyewe ndi umunyarwanda. Whatever other identity I had, whatever identity I have, I am a Rwandan. Ndi umunyarwanda, u Rwanda rundimo, rungendamo, nanjye nkarubamo. Ni indangagaciro nifuriza urubyiruko, kandi indangagaciro ikomeye cyane abakurambere bacu baduhaye. Igor yigeze kuvuga ko nigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda guhagararira u Rwanda muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko wenda icyo atababwiye n'abandi bantu benshi batazi ni uko hari igihe igihugu cyanjye kigeze kunsaba no kugihagararira muri Canada. Nkabandi muri Amerika ariko no muri Canada nkagihagararira no muri Canada. Byarakunze, ariko ntabwo nashoboye kuza muri Canada. Impamvu yari ishingiye kuri iri hamwe mbabwira. Icyo gihe muri iyo myaka igihugu cya Canada cyasabaga ko umunyarwanda wese uza muri Canada agomba asaba visa, yagomba gusobanura niba ari umuhutu cyangwa niba ari umututsi. Barabinzanira, nuzuza ko ndi umunyarwanda. Bati ntabwo ari byo, ugomba kutubwira icyo uri cyo muri ibi ngibi twafashe icyemezo. Ndabyanga. Tujya mu mishyikirano miremire, iryo hamwe turikomeraho nka guverinoma. Aho kugira ngo biza kugeraho mbabwire ntumurumva, aho kugira ngo nze jyewe ntatiri hamwe ry'ubunyarwanda, kumva ko ndi umunyarwanda, kubera kugira ngo nze gusa kwinjira muri iki gihugu cyanyu, ahubwo nabireka ariko nkaba umunyarwanda. Iri hame rero ry'uko
ushaka kubohoka mu mutwe ukumva ko uri umunyarwanda, ni ihame rikomeye cyane nifuriza ko urubyiruko rwacu rwarugira. Icyo waba icyo ari cyo cyose, ntawe ukubuza kuba ikindi ushaka kuba icyo ari cyo cyose, ariko iyo primary identity ukumva ko uri umunyarwanda, ejo utazaba imfubyi y'abanyamahanga kandi ufite igihugu. Ihame rya gatatu nagira ngo ngarukeho gato ni ubwuzuzanye, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu kubaka u Rwanda rwacu. Gender equality. Ubu ngubu isi itangiye kuvumbura ibyo abanyarwanda bavumbuye kera, kuko mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyubatswe iteka n'abagabo n'abagore. No mu buyobozi bwacyo, iyo twimakaga umwami, iyo umwami yimanaga n'umugabekazi, the queen mother, iteka nta munyarwanda wayoboye igihugu atumva ko n'umugore afite ijambo mu miyoborere y'icyo gihugu. Niyo mpamvu iyo ndangagaciro niyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubu yakomeyeho. Iyo mubona u Rwanda rutera imbere mu buringanire, tukaba dufite ari igihugu cya mbere gifite abagize inteko nshingamategeko benshi ku isi b'abagore, mu buyobozi, muri guverinoma, mu nteko ishinga, mu rukiko rw'ikirenga, mu bayobozi ku nzego z'ibanze. Iryo hame ry'uburinganire riva mu muco w'umunyarwanda, ntabwo ari iby'abanyamahanga batubwiriza, ni iby'abanyarwanda, ni ihame ryabo biyemeje. Guverinoma zakoze jenoside yakorewe Abatutsi, aho gufata abanyarwanda kazi ngo babajyane mu kuyobora, gufatanya kubaka igihugu, ahubwo babajyanye mu bikorwa byo kugisenya, ndetse bashyiraho na gahunda yo kwibasira abagore, Abatutsikazi, bashaka kubarimbura no kurimbura icyabakomokaho. Iyo ntabwo ari indangagaciro nyarwanda. Nkaba rero nsaba urubyiruko ko basubira kuri izo ndangagaciro z'ubufatanye bw'abanyarwanda bose, abagabo n'abagore, mu kubaka igihugu cyabo. Indangagaciro ya kane ijyanye niyo nahereyeho wenda ari kuyishimangira, ni uko abanyarwanda bose aho baturuka, aho baba baturuka hose, aho bakomoka, iteka baragendaga bakagera ku gisekuru cyabo bakakigeza kuri Kanyarwanda. Kanyarwanda ni intekerezo. Intekerezo irimo Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyiyubaka. Rwanda means expansion. Expanding in thought, expanding in wealth, expanding in vision. Rwanda, umunyarwanda aranda, umuyobozi dushaka aranda. That's what it means. That's why the president says one of our fundamental values is thinking big. We chose to think big, to be united, to think big. That's what it means, Rwanda. Urubyiruko ruri hanze rero, iyo umaze kwiyumvamo kuri umunyarwanda, ugomba noneho no kugira ibitekerezo byanda,
rishaka gutera imbere, rishaka kugira abantu benshi mufatanya urwo rugendo rwo kubaka igihugu cyanyu, mushaka kugira kungana n'abandi ndetse mukanabaruta aho muri, mukanda mushaka ubumenyi, mukanda mushaka ubukungu. U Rwanda ntabwo twemeye ko ari igihugu gikennye kigomba gukena. Oya, u Rwanda rugomba kuba igihugu cyubakira ku bukungu bw'abakigize, nacyo kigakungahara. That is the foundation for Vision 2020 and Vision 2050. U Rwanda ruranda. Ni indangagaciro ikomeye cyane nifuriza abanyarwanda mwese n'abari muri Canada. Kugira ibitekerezo bigufi cyane ntabwo ari indangagaciro nyarwanda. Thinking small is not a Rwandan value and you should not have it. Indangagaciro nenda kurangirizaho kuba nsorejeho muri iki kiganiro, wenda turaza kuganira ngurana ibitekerezo nyuma, nuko umunyarwanda wese, abanyarwanda biyitaga bene Imana. Abanyarwanda bose biyitaga bene Imana, meaning bari bafite igitinyiro and the dignity that comes from, that is beyond, that is not given by human beings. Agaciro k'umunyarwanda ntabwo agahabwa n'umuturanyi we, ntabwo agahabwa n'umuyobozi runaka. Agaciro k'umunyarwanda aragafite kubera ko ari umunyarwanda. Abanyarwanda bose babaga ari bene Imana. Ibyo ngibyo abakoroni ntabwo babyumvise, bibwiraga ko abanyarwanda ari abantu badafite agaciro, bakoresha icyo bashaka, bayobora uko bashaka, bakubita uko bashaka, mbega bagira uko bashaka. Unfortunately babifashijwemo na bamwe mu bayobozi b'abanyarwanda b'icyo gihe muri iyo myumvire, bagira izo mbata, bahinduka imbata z'ibitekerezo bitari iby'inyarwanda. Naho ubundi umunyarwanda avukana agaciro arakagira. Nicyo gituma FPR ibohora igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bafatanije nayo mu kukibohora no kwibohora, ubu bafite agaciro kadasubirwaho, gagomba kugaragarira buri munyarwanda wese no mu bikorwa bye. Agaciro k'umunyarwanda rero n'indangagaciro y'umunyarwanda gafite imizi miremire cyane. Urubyiruko urubyiruko rw'abanyarwanda ntabwo muri abantu basanzwe, mwebwe muri bene Imana, mufite agaciro kadashingiye kwaho mutuye, kadashingiye uko mubayeho, kadashingiye ku bumenyi mufite gusa, kadashingiye ku mutungo mufite. Mufite agaciro mugomba kwiyumvamo, ntabwo ari ukwiyumva. Kwiyumva is being proud, kwiyumva mukagomba kukiyumvamo ko umuntu ufite agaciro kawe kandi kuri mwene Imana. Izo nizo ndangagaciro mbifuriza. Izo ndangagaciro zabaye ishingiro ryo kubohora igihugu cyacu no kubohora abanyarwanda mu mitekerereze, mu mibereho,
no mu migirire. Ndabibifuriza rero, kandi izo ni indangagaciro zitagira iherezo. There is no expiry date on these Rwandan principles. Izo ndangagaciro murazisanga mu bikorwa byose by'u Rwanda rw'iki gihe, ndetse ziri no mu mahame shingiro y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ubu ngubu. The Constitution of the Republic of Rwanda, in its Article 9, talks about these fundamental principles of the Rwandan state, which come from and are informed by the Rwandan experience over the centuries. Mbifurije kwibuka uyu munsi neza, mubohoka, mwibohora, mwiyemeza kongera guteza imbere indangagaciro igihugu cyacu cyubakiyeho. Murakoze. Arakoze cyane Dr. Richard Sezibera, Honorable Richard Sezibera, kubw'ijambo ryiza atugejejeho, atwibukije ko nk'urubyiruko dufite indangagaciro. Ikintu kimwe mu bintu yavuze, ibintu byinshi nizi ibintu byinshi byiza yavuze, ariko aravuze mu kanya ati twebwe urubyiruko turi bene Imana, turi bene Imana. Mutekereze kuri iryo jambo gatoya. Ni ukuvuga ngo turi abantu badasanzwe, dufite ibintu byinshi dushobora kugeraho, dufite imbaraga zidasanzwe zo kubumbatira ibyo igihugu cyagezeho byinshi. Hari ibibazo byinshi u Rwanda rwaciyemo, benshi twari tutaranavuka, abandi twabivukiyemo, ariko Honorable Sezibera avuze ngo turi bene Imana. Ni ukuvuga ngo dufite imbaraga. Asobanuye aho u Rwanda, ku izina ry'u Rwanda ryaturutse, Rwanda, mwabyumvise ntabwo nabisubiramo uko yabisobanuye, ariko kumva ngo turi bene Imana. Bene Imana dufite imbaraga zidasanzwe nk'urubyiruko rwo kubumbatira ibyo ababyeyi bacu bageze, ibyo abakurambere bacu bagezeho, ndetse tukarushaho tukarenzaho ibyo batakoze. Nibutse ejo bundi hari umuntu wanyohereje akavideo ambwira, akavideo ka Senateur Emmanuel arimo asobanura mu bijyanye n'urugamba rwo kwibohora, uburyo ki rwatangiye, naho kimwe mu bintu cyamumaritse. Yavuze ngo ababyeyi barahunze muri 59, muri za 73, abana bavukira mu mahanga, i Burundi, muri Congo, muri Uganda, i Burayi no muri Amerika. Atari ko abo bana, icyo gihe we ngo yari umuprofeseri Burundi, yigisha Burundi, ati abana nibo wabonaga bafite ishyaka, ati n'ubwo bose bari mu mahanga, bari Burundi no muri Congo naye hose, ariko bari bafite ishyaka ryo kubohora igihugu cyabo. N'ubwo bose bari mu Burundi bumvaga ko atari iwabo, bakumva ko aribo bagomba gutaha bakajya iwabo. Noneho umwe mu banyeshuri, icyo gihe yari umuprofeseri, amubaza ati ese ni iki twakora kugira ngo tureke kwitwa impunzi, natwe tugire igihugu cyacu? Uwo munyeshuri yaje kujya mu rugamba rwo kubohora igihugu, aranazamuka, ubu ni umuyobozi mukuru mu gihugu. Ariko kugira ngo dusubiremo ko nsubira mu magambo Honorable Richard yavuze ko ni twebwe nk'urubyiruko tugomba kugira iryo shyaka, kandi iryo shyaka ndabizi rirahari. Tugomba kugira iyo ntumbero, donc il faut pas lâcher nk'ukuntu bavuga mu Gifaransa. Tugakomeza kugira iyo ntumbero yo gukunda igihugu, yo guharanira ko igihugu cyarenza naho kigeze, tubumbatira ibyo
ibyo twagezeho kugeza uyu munota. Tugiye gukomeza rero na programme. Mu kanya ngiye guhamagara just maybe to summarize a little bit of what Honorable Richard Sezibera said. He came back to the importance of youth, how the youth needs to play a key role in terms of developing our country, what the youth have done for the battle of liberating our country. From, he went back a little bit in the history of what happened before the colonialism period, 1959, 73, all the struggles that we went through as Rwandans, and how the idea, the urge, and the courage came from to stand up for our rights and liberate our country, emphasizing on the role that the youth have played to stand up, even though most of the things they're being faced, they're facing some of the challenge while living abroad. Some of them might have had a good life, an okay life, but the truth is to be told every day, day in, day out, that even though you're here, you're not one of us, you don't belong here, that caused an urge in most of the youth to say, you know what, we're here, we're okay, but we don't belong here. We need to fight for our cause and go back to where we came from, or go back to our own country so we can have a land of our own. And I think that speaks volume to how the youth can really change things. If you look at the liberation struggle, the war, it's not our parents who were thrown out in '59 who came back with the guns. No, it was mostly the youth, the kids of the parents who left the country in '59, in '73, and so on and so forth. Again, emphasizing that youth, we have the key to change things around as long as we work together and work together and be disciplined in everything we do. I learned a lot personally in what Honorable Sezibera presented today. So it's such an honor to have him again. So we're going to continue with the program. I'm gonna ask, I hope he's ready, Kaneza Isheja. He's one of our artists who lives in Montreal. He's a Rwandan artist who lives in Montreal. He's going to perform live and arakoze. So tureka twakire Kaneza Isheja n'urubyiruko rutuye hano Montreal, agiye kudususurutsa mu ndirimbo imwe cyangwa ebyiri. Murakoze. Go ahead, Kaneza. Ngw'inkuru y'abahungu mwe uko yabaye rugaragaye urudakangwa n'iminsi we imihigwira mugomba naje ndi Ruhinda nisheje rwanze mwami wa rujuga rwa mpakano wakane mwami ko atazakora ingabo ze ku rugerero atabona ukuvura mu nyamboge mw'amatetse shegera Ninaje ndi rutinywa mugabo z'imbere ndi ntari petishembe batase baritinye rugara kundarwa nyamugema kusha ndi ntwari y'imbaraga 10 nariteranye cyusa ngaruka ndi cyogera mu bahizi urwikura nkungure ngabarwanye narashanye mu ryamugora gargo baganya ntagitashye Ngongenze kagitumba ye Ngondeba umurera ye Ngumbura intwari z'u Rwanda ye zimwe zarwitangiye zikarubohora nta gishyika ngo abana b'u Rwanda zikabashyira bakaba batengamaye cyane mu nkundire mugira amararo ye ndabaramutsa cyane fura z'u Rwanda ndabaramutsa cyane mu nkundire kugira ngo dukumbure igitaramo cyo kwibohora
maze dutaramane cyane bakumbuza inganzo y'urugamba. Murakoze cyane. Raho Rwanda rwacu, raho Rwanda nziza, raho raho rwatubyaye, raho rwagasabo, rw'amata bateza adatemba, raho rw'amata meza n'imitozo, ibwana mu karere kaminuza, Rwanda cyambwe hari kapitale, ndagira ngo munezerwe n'iyi nganzo cyane, iyi yifashishijwe mu kubohora igihugu cyane, yifashishijwe mu kubohora abanyarwanda. Abategarugori bari mu Rwanda, urufate mu nda turutere inkunga, nauraho. Bakobwa mukesha igitaramo, bazaba barora, bakobwa nimukeshe igitaramo, bazaba barora. Murakabyara cyane. Nari nkibaramutsa, hanyuma munkundire kugira ngo nkomeze nkumbuze inganzo y'u Rwanda, nkomeze nkumbuze abacu babaye ku rugamba, abacu bamwe bitangaga maze bakajya imbere batibutse ngo batekereze ku buzima bwabo, ahubwo bagatekereza ku gihugu cyabo bifuzaga gutahamo. Ndabakeje bana b'u Rwanda, ndabakeje mwitangiye igihugu, ubutwari bwanyu ni ingirakamaro, ngo niko kabando k'iminsi ye, nk'urubyiruko n'abahanzi tugenderaho, nkundirwa kurusha nkundirwa, mbagira ndabakeye w'inkotanyi nziza ya Rugina, nk'urugero mu nkanguraro rw'inyamibwa yazaberwa n'umurego, ngo twara umurongo wananiye abaswa, w'abagibanyi bawugize neza, bawusheshekaje inkindi ku mubiri, ntirwamanirwa rutuma batanazi bawuteye,
Nyabaki ugezemo intoki mbi intwari zirohera kwa ntamati ntiyakabona intwaruro mu guhurura arirekera ntiyasanze ababisha bateranye mu kuba amasha arengera inteko ubwo ingoma y'amakondera turayinyaga nk'uwabo ntiyaba amahoro ngo nibwo yabajije abahungu atese ko abandi bagira intwari nyinshi mwari mwabona yicishije urunana bamurahirira icyarimwe terega nta ntwari yangana inyaruga keretse wowe rwanga kugwabira n'uwo muhanza ntako ntari namugize twararutashye ngo amahoro arakomera ubu tukaba dutahengamayeyo mu nkundire mbakeze mwafura mwihe ndavuga ruhinda nisheja ye ndavuga ya gisakira intwari ndavuga ya bayigana ye bunyenyezi cyane ngo abo bana b'u Rwanda bamwe mu ntwari zikomeye bararurasaniye cyane ubu turakomeye mu nkundire banyakugira imana bakeze mwongera kumpa umwanya ndabakumbuza izindi nganzo ebyiri murakabyara mubyaje nka Karwemo tugira igitaramo cyiza murakoze cyane. Arakoze cyane intore Kaneza Sheja udutaramiye, arakoze cyane kudusangiza inganzo ye, kandi umwanya nudukundira turongera tumutumire aze akomeza dutaramire. Nawe n'urubyiruko rutuye hano muri Montreal, nawe nukumushyigikira nk'umwe muri bagenzi bacu. Contact ze turaza kuzibasangiza kugira ngo nawe ufite ibikorwa urubanza ajya mwiyambaza mu turere twa Montreal na Quebec hose. Ndamushimiye cyane kuba yafatanyije natwe. Reka dukomeze na gahunda rero. Muri kano kanya tugiye kujya mu mwanya w'ibibazo, ibibazo bimwe byoherejwe n'urubyiruko rwa hano muri Canada. Dufite ibibazo bigera kuri 5, bimwe ndaza kubisoma byose, hanyuma Dr. Honorable Sezibera sinzi niba ashaka ko mbisoma byose akaza kubisubiza cyangwa tugenda kimwe ku kindi, yatubwira uko abyifuza. ngira ngo soma wenda 3 bya mbere tubanze dusubize ibyo uze gusoma ibindi niba hari ibindi bihari. Murakoze cyane. Ibibazo rero ndasoma uko ari 3. Ndasoma 3 bya mbere, kimwe kiri mu Kinyarwanda cyoherejwe n'uwitwa Prime Karera utuye mu mujyi wa Quebec City. Prime yabaje ati iyo usubije amaso inyuma ukareba aho u Rwanda rugeze rutera imbere, byaba mu rwego rw'imibereho y'abaturage, uburinganire hagati y'umugore n'umugabo, ibikorwa remezo, ubukerarugendo, umubano n'amahanga n'ibindi byinshi, urugendo rwo kwibohora ruratanga icyizere. Urugendo rwo kwibohora ruratanga icyizere. Noneho akabaza ati se nk'umwe mu bayobozi muri urwo rugendo, donc arabwira Dr. Sezibera, ni iyihe shusho y'ejo hazaza nko mu myaka 20 n'imbogamizi ziri muri urwo rugendo mwadusangiza? Ni iki muteze ku rubyiruko rwaba urwo mu Rwanda cyangwa se urwo muri diaspora kugira ngo urwo rugendo rukomeze
mu cyerekezo cyiza. Icyo ni ikibazo cya mbere cya prime. Ikibazo cya kabiri cyoherejwe na Ornella Teta atuye Montreal, kiri mu Cyongereza. Ikibazo kiravuga ati as the youth of Rwanda which did not experience the genocide nor the fight for liberation, for many of us the concept of kwibohora is quite foreign. Could you take the time to explain what kwibohora means today, 27 years after the genocide? More specifically, do you believe that kwibohora is a process which continues to unfold, or do you believe we have achieved our goals? Ikibazo cya gatatu, the third question. Again, Ornella sent two questions. I guess her second question was, following the liberation in 1994, we saw the Rwandan army deploy throughout Africa in places like Mozambique, Sudan, and recently Centrafrique to help other countries achieve peace at home. Is it possible that kwibohora extends beyond our borders, Rwanda, and seeks to aid other nations, or does it mainly remain a mission for our country? Ibyo nibyo bibazo dufite bitatu bya mbere. Ubwo ndaha umwanya Honorable Dr. Sezibera bisubize, hanyuma turaza kumubaza ibindi. Murakoze. Halo, muranyumva? Turakumva neza. Murakoze kuri ibyo bibazo byiza. Iterambere ry'u Rwanda, urebye aho u Rwanda ruvuye naho rugeze ubu ngubu, buri munyarwanda wese yabyishimira. Muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga benshi ntabwo bibwiraga ko u Rwanda rushobora kuzongera kuba igihugu. Mwibuke ko ari igihugu cyari cyarasenyutse, abantu barapfuye barenze miliyoni muri iyo jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ntabwo ari abantu gusa bapfuye, ibikorwa remezo byarangiritse, imibereho irasenyuka, abantu ubuzima, icyizere cyo kubaho icyo gihe cyari munsi y'imyaka 30. The life expectancy at birth in 94 was less than 30 years. Ubu byibura icyizere cyo kubaho ubu ngubu kigeze muri 67. Life expectancy at birth being 67 years now from less than 30. Uwo mubare usobanuye byinshi. Usobanuye ko icyambere, usobanuye ko icyizere cyo kubaho ku banyarwanda cyaragarutse. Ikintu gikomeye cyane. Ariko kandi ntabwo cyagarutse gusa,
ahubwo u Rwanda rwaciye ku bihugu byinshi byari muri icyo gihe, byari mu bibazo rwari rufite nkabyo icyo gihe, rujya mu nzira y'amajyambere. Ibyo biratanga n'icyizere imbere hazaza. Kandi ibyo ni abanyarwanda ubwabo babigizemo uruhare rukomeye. Iyi myaka 20 ishize itweretse ko iyo abanyarwanda biyemeje ikintu bakigeraho. Muri 1994 hari abantu bavugaga bati abanyamahanga cyane cyane abiyise inzobere barazaga bakavuga bati buriya u Rwanda icyarushobora ni uko u Rwanda rwavaho hakajya tugashaka ibindi bihugu bibiri bitandukanye bikajyamo, hakabaho a Tutsi land and a Hutu land, niko babivugaga. U Rwanda rugasenyuka rwo rukavaho, ntabwo rukiriho. Bareba imibereho y'abanyarwanda icyo gihe bakumva ari igihugu gikwiye gutungwa n'amahanga, kugaburirwa n'amahanga. Haza imiryango myinshi cyane y'abiyita abagira neza, bumva bakwiye kuzagaburira abanyarwanda ubuziraherezo, bakaguha ibyo kurya, bakakwigishiriza abana, bakakuvura, mbega ukabaho ari uko babishatse. Baba batabishatse bakagukatira ukagenda ugiye nyine. Bumvaga u Rwanda ruzamera, abanyarwanda bose bazabaho nk'uko abari mu nkambi hanze y'igihugu za Mugunga n'aho abandi babayeho. Ariko abanyarwanda barabyanze, bafata icyemezo cy'uko bashaka u Rwanda rwabo. Icyo cyemezo murakizi, nicyo cyavuye mu cyerekezo 2020, vuga ngo u Rwanda mu myaka 20 izaba rumeze rute. Bafata icyemezo u Rwanda rutekanye, rwunze ubumwe, ruri mu nzira y'amajyambere. Icyo cyemezo kirakorwa. Ariko ntibagarukiraho gusa, buri munyarwanda wese abigiramo uruhare kurwubaka kugera kuri icyo cyemezo. Abahinzi borozi barabikora, abarimu, abo mu nzego z'ubuzima, abantu mu byiciro bitandukanye, n'abanyarwanda benshi babaga mu mahanga barataha, baza gutanga umusanzu wabo, bava ku isi yose. U Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika gifite, muri iyo myaka iyo birebye n'ibibazo cyari gifite, nicyo gihugu cyarimo abantu batahaga mu gihugu cyabo aho kugira ngo bagihunge. Iyo urebye mu bwinshi, on average you had more people return to the country from abroad than were leaving the country to go to look for other greener pastures outside. Abanyarwanda aho bari hose ku isi yose baraje kugira ngo bubake igihugu cyabo. Urugendo rugenda neza ku buryo muri 2015 mu nama umushyikirano, inama ihuza abanyarwanda bose buri mwaka kuganira ku iterambere ryabo, baravuze batari koko tugiye kugera kuri 2020, ubu nyuma yaho bizagenda gute? Bafata icyemezo bashyiraho icyerekezo 2050, Vision 2050, bigeze kubikomozaho.
icyerekezo 2050 harimo ibintu byinshi. Turashaka umunyarwanda utekanye, ufite ubumenyi n'ubuzima ndetse wakataje mu iterambere. Abanyarwanda barashaka kuba u Rwanda, buri munyarwanda afite byibura GDP, ibyo bita GDP per capita, umutungo mbumbe urenze amadolari ibihumbi 14, over 14,000 United States dollars in present day terms. Bivuze ngo turashaka u Rwanda ruri mu bihugu bikize, kuko ntabwo u Rwanda ari igihugu gikennye. Abaturage iyo babohotse mu mitekerereze yabo, nta kibabuza no kugera ku bukungu bifuza. Ntabwo twifuza u Rwanda ruri mu bihugu bikennye. Harimo abantu njya numva bo mu bindi bihugu barwanira kuba mu bihugu bikennye. Oya, u Rwanda rurifuza kuba mu bihugu byateye imbere, kandi ibyo birashoboka. Ibyo byatweretse ko bishoboka. Igihugu cyigisha abana bacyo bose kugira ngo bitunge, bashobore guhangana ku isoko ry'umurimo, gifite ibikorwa remezo bigezweho, ari imihanda, ari amashanyarazi, ari amazi, ari n'ibindi, ari ibikoranabuhanga nk'ibi dukoresha. Ni igihugu twifuza ko cyaba mu bindi bihugu nyine byateye imbere. Iyo rero, ibyo biravuga ko iryo terambere buri munyarwanda wese agomba kurigiramo uruhare, cyane cyane mwebwe abantu bose bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, bagomba kurigiramo uruhare. Imbogamizi zo zirahari, ntabwo zibura, ziracyari nyinshi. Ntabwo u Rwanda rufite amikoro ahagije yo gutera imbere ku muvuduko twifuza nayo gushakisha. Icyo ni bigaragara buri wese. Harimo abantu bakifuza kudusubiza inyuma cyangwa se kudukerereza. Gukomeza gushakira umutekano usesuye abanyarwanda ni icy'ingenzi kugira ngo iryo terambere twifuza tazagira urikora mu nkokora. Hari n'ibindi dusangiye n'abandi bitari ibyacu byonyine. Bashaka gutera imbere mu gihe isi yugarijwe n'ibyorezo. Ubu nk'uyu munsi dufite COVID-19, ariko hari n'ibindi wenda bishoboka. Izo ni imbogamizi zishyira ibihato muri iryo terambere. Hari ikirere gihindagurika, climate change, tugomba guhangana nacyo. Hari ibibazo tugomba guhangana nabyo muri iyo nzira, ariko icyizere dufite ni uko za ndangagaciro nababwiye zatumye duhangana n'ibibazo bikomeye. Ntabwo nibwira ko ibibazo biri imbere biruta ibyo twavuyemo. Kuba twarashoboye guhangana n'ibyo tuvuyemo, nta kabuza tuzahangana n'izindi mbogamizi zaba ziri imbere. Icyangombwa gusa nuko abanyarwanda twese twasubira kuri za ndangagaciro nababwiye zubatse igihugu cyacu, kandi buri rungano, buri generation ikamenya ko igomba gushinga itafari yayo ku kubaka u Rwanda.
so imbogamizi z'ejo umwe urubyiruko ruzahura nazo ntabwo umuntu wenda yazimenya zose, ariko icyo tuzi ni uko indangagaciro nyarwanda iyo urwo rubyiruko ruzifite nta kabuza ruzahangana n'ibyo bibazo byose kandi bigere ku iterambere twifuza. Icya gatatu cyaonera the question of liberation, kwibohora. I said that there are two things that we celebrate today. They are related, slightly different, but very related. One is the liberation of our country, and the other is self-liberation, if you will, or so we celebrate the fact that our country was liberated from a sectarian, genocidal government. The sectarianism began really during the colonial period for Rwanda, but was complicated by the post-independence governments, which chose to invest in divisionism, sectarianism, and exclusion. And this led our country to the genocide against the Tutsi in 1994, which was the culmination of these policies of exclusion. Also destroyed the socio-economic fabric of our country. So we liberated. The defeat of the genocidal government was an act of liberation. But this was underpinned by a liberated mindset of the Rwandans who participated in the liberation and continue to participate in the reconstruction and development of our country. So yes, one phase of liberation was accomplished by the defeat of the genocidal government, but liberation also continues. It's a day-to-day endeavor by all of us as Rwandans across all age groups, based on the fundamental values of Rwandan society, which have stood the test of time. Liberation of Rwanda is, for Rwandans, we must build our Rwanda. That's the most important thing. Our struggle is to rebuild Rwanda and to develop a mindset as Rwandans that enables us to liberate our country and get the prosperity and development we deserve. That is our mission. However, Rwanda is not an island itself. So informed by our history, Rwanda certainly invests in the stability, peace, stability, security of our neighbors. Because our peace and security is also, in many ways, dependent upon how our neighbors behave. And therefore, Rwanda cannot close her eyes when our fellow African countries, the people of our other countries,
are in danger of extermination. Our history does not accept us to do that. That is why Rwanda, within her limited means, has become an important contributor to peacekeeping in Africa, in Sudan, in Central Africa, most recently in Mozambique, either as part of a multilateral effort or even when it becomes necessary as part of a bilateral arrangement. It's because we know that we are not free until all of Africa is free. We are not prosperous until all of Africa is prosperous. It's a journey which is better. The struggle we are involved in is a struggle which becomes easier if we have our colleagues and neighbors with us. Yeah, thank you very much. Thank you so much, Honorable, for answering the first three questions. I think it makes sense of where we came from and where we're standing and what's expecting from us youth, so that we can prosper. So we're going to continue with a couple more questions if the time allows. I think we're doing good on time. I will ask two more, maybe three, if that's okay. But I think two questions are almost similar. But let me just ask them here. Okay. So this one is from Joshua Gakwaya from Hamilton. He said, many people in Canada, the US, and across Europe discredits and speaks ill of the work of the RPF in Otanyi, and therefore minimizing the true meaning of Iwohora. As youth living abroad, how can we respond to these critics and fake narrative while not knowing fully what happened? Ikindi kibazo cya gatanu ivuye ku witwa Mugisha Rutembesa, who lives in Toronto. His question was, what can the diaspora youth do to contribute to the Rwanda's development? And last but not least, which I guess this one is similar to the fourth question. This one was sent in by Eme Kainamura from Victoria, BC. The question goes like, we are surrounded here in Canada by very vocal critiques of the government of Rwanda, both Rwandans and foreigners. Although we can tell that criticism does not always make sense, the fact is they are heard and given access to platforms in Canada, in Canadian national media. I'm particularly hurt by those who deny and trivialize the genocide in this way. What is your advice for us when it comes to the fight, fight this scourge? And how should we go about it, given our means and limited access? I think those are the three remaining questions. So the floor is yours again, Honorable Dr. Sezibera. All right. Let me begin with a question about criticism. Those who criticize the government of Rwanda they have the freedom too. It's their right to criticize if they want to. Yeah.
Although I wonder why they think they have that right to criticize another government. It's okay, they can criticize us. What is important is that we continue to do the right things. Yeah, and do things right. If somebody points out something that is not going right, that is okay. We examine it and deal with it and correct it. If something needs correction, yes, we correct it. What we do not agree with is those who think they should come and lead Rwanda and determine the path that Rwanda should follow. No, that is not acceptable because, as I said, our Rwandan value is that the leadership of Rwanda is given by Rwandans to lead in the interest of Rwandans. So those who want to participate in the leadership of Rwanda and they are not Rwandans have the right to come and ask for citizenship. If they become Rwandans, then yeah, they might have a right. But you cannot sit in Canada or wherever you are seated and think you will lead Rwanda. That is not possible. So criticism is fine. Do not fear criticism. If people criticize, listen to what they are saying, examine what they are saying, and then if you find that what they are saying is right, then participate in changing it. But if you think they are wrong, then say so. I don't see why people in the diaspora should be this. In any case, those who criticize Rwanda do not have more information than you do. So listen to what they say, examine it, and respond appropriately. If you think they are right, say so and participate in changing it. If they are wrong, say so. But people will criticize. I think that it's not. So for the government of Rwanda, criticism is not an issue. However, genocide denial, revisionism, negationism, criticism, that is criminal activity. Given our history, we have red lines, and we do not apologize for those red lines. And the reddest of the red lines is genocide denial, genocide negationism, genocide revisionism. Because those who, you see, genocide denial is part of the plan of genocide. Those who carried out the genocide against the Tutsi in 1994 said so loud and clear. They denied that they were carrying out a genocide even as they were killing millions of people. Or they looked for a reason for why they were killing the millions of children, women, babies. Is part and parcel of the architecture of genocide. And we, as Rwandans, will not accept that.
Those who think denying genocide is good for their societies can go ahead and do it in their countries. We will tell them that's a dangerous path, but certainly for Rwanda, no. That is a red line. So genocide denial is not criticism, no. That is criminal activity. We know, we are adults, we know what criticism is, we know what criminal activity is. Yeah. So that's what my advice to you is get the tools of analysis where you are. Nobody prevents you from getting the tools of analysis. Don't swallow things line, hook, and sinker because they've been said so by a foreigner or somebody. No. You have a brain. Other people have brains. You have Rwandan values, I hope. That's enough for you to decide for yourself what to tell the truth from lies. If you cannot know what is true and what is not true, then you have a problem. Yeah. If the question is information, lack of information, you may not lack information. That's okay. But then there are people who can help you with that information. You have a High Commission in Canada. Talk to them. If you think they are telling lies to you, also tell them. That's fine. Talk to us. You have now there is ICT. Rwandan policies are online now. In any field you want to, you can get the information online. So do your research, carry out your research, and then educate those who are wrong. Is there any other question I have not answered? Yes. The role of the diaspora in Rwandan development. First of all, I don't think the word diaspora is right. I prefer this Rwandans abroad, I think is better. Rwanda does not have a diaspora because Rwanda is beyond geography. Rwanda is the values and the principles that I discussed at the beginning. That is why for Rwanda, for us, we call you where you are now, Canada. Mu Kinyarwanda turavuga ngo ni u Rwanda rwa Canada. Muri mu Rwanda rwa Canada. Turavugana muri mu Rwanda rwa Canada, ndi mu Rwanda rwa Gasabo. Aho ndi ni muri Gasabo, aho nicaye. Ariko twese turi, iyo wiyemeje kuba umunyarwanda ukagira indangagaciro z'abanyarwanda, uba uri mu Rwanda. Therefore, irrespective of where you are, you can contribute to the development of Rwanda. I said it at the beginning. Kwanda, expand your knowledge. You are there, you are in a country where you can. Those of you who are outside of Rwanda, you can borrow from
the good things from those people who have developed. Educate yourselves. Why? Why have they developed? What do they do? What do they do right? Yeah, not what they do wrong. What they do wrong, leave it for them. But what is it that they do right? So get as educated as you can. And second, invest in Rwanda. Invest in the development of Rwanda. Some investments require presence, physical presence. Some other investments do not require presence. No. You can invest, you can buy shares, you can buy bonds, you can participate in the economy of Rwanda, even when you are in Canada. So it's open to all of you. It depends on what you want to do. All of you have different strengths and capabilities. Use them to develop your country. Because when you develop your country, you develop yourself. If you develop, however well developed you are, if you don't have a country, you certainly will hit a ceiling. So I would advise you to invest in your country as much as you can. Yeah. Your leaders can help you. Those of you who want to invest, you can have a conversation like we've had with those in charge of investments, the Rwanda Development Board and others. For those of you who are serious and want to invest. So the country is open. It's up to you. Rwanda gives you equal opportunities. I keep saying that Rwanda provides all of her citizens with equal opportunity, not equal cash, no. U Rwanda rutanga amahirwe angana, ntabwo rutanga amafaranga angana. How you use that opportunity is up to you. It's up to an individual. Yeah. It's like rain. Rain falls on all of us. But some people manage to capture that rain and use it for their own development, while others just die in the rain. So, if you put yourself in position to capture the opportunities that your country gives you, you will get it, you will gain. That's what I wish for you. Thank you very much, Honorable Dr. Sezibera, for answering some of the questions that were sent in today. Personally, some of the key takeaways that I returned from your answers is that even if we are abroad, we're still part of our country. Okay. You reminded us that the Rwandan community abroad is, as we call it in Kinyarwanda, turi intara ya gatandatu. We're part of this, of the Rwandan, and our mission, from what I heard, what I'm hearing from you, Honorable Dr. Sezibera, is that one, we have to educate ourselves. Ni ukuvuga ngo twaje guhaha no guhaha ubumenyi,
rwiyongera kubwo twari dufite twavanye mu Rwanda. Ikindi, you emphasized on invest in Rwanda, whether inside Rwanda or outside, contribute to that development that Rwanda needs. Ndumva ari ibyo. Ubwo rero tugiye gukomeza na gahunda, tugiye gukurikizaho Mashirika Band, bagiye kudususurutsa, hanyuma dukomeze na gahunda. So I'll call Mashirika Band to perform, and then we'll continue the program afterwards. So we can cue in the Mashirika Band. Thank you. reka mbarate ni mu gihe mwigwa mw'ibyiza mubibona mwuriye impinga n'imisozi mugenda amahanga magana mushaka amahoro munzira aho intwari zanyuze zitabaye abasizi muhasige hatazasibangana aho intwari zanyuze zitabaye abasizi muhasige hatazasibangana As a million bullets glaze the air, a million roses fall to the ground. Let us, in communion, drink the blood of those who gave their marrow and bones to neutralize the poison that seeped through our minds before it shattered our hearts. Their rage had the antidote that our fears were too weak to carry. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and the sugar used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and the sugar used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, the sugar used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, the sugar get used to it. Labor of love and love, labor of pain, I can never get used to it. Yeah, labor of love, labor of pain, I can get used to it. Labor of love, labor of pain, I can get used to it, and I sure get used to it. We place a wreath of weeping willows over the earth that returned their flesh to dust, in honor of the courage that guided our cause. Lest we forget that a freedom fighter is not a man, but rather a spirit that possesses a man. And sometimes that spirit's zeal is too hot to bear,
Sometimes it possesses a woman and she drops her cooking sticks to grab her spear. And sometimes it possesses little children and sweet lullabies are sacrificed for passionate war cries. Yes, I often wonder what kept them alive. asezeye mama ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye wambariye impumbya Imana y'u Rwanda izakujya imbere mufatiye iry'iburyo uzatsinda mufatiye iry'iburyo uzatsinda bene mama basigaye babaririza ntibamenya aho naregeye cyizere cyo kongera kubona uko niko nagiye asezeye mama n'ikiniga cyinshi ati genda mwana wanjye wambariye impumbya Imana y'u Rwanda izakujya imbere gufatiye iry'iburyo uzatsinda gufatiye iry'iburyo uzatsinda ndahibuka ku ruhimbi ibyansi n'ibisabo byaho byabaga ari byiza amata yaho yagiraga gitereka shenge ndahabona mu ntanzi z'urugo ku ruhongore rwizihiye inka z'abashotsi ndawumva umwirongi wizihiye amatwi wavuzwaga n'abashumba bacyuye inka ndahibuka mu gikari imboga n'umutsima byaho byagiraga impumuro nziza ibicuma n'ibibindi byaho byabaga bisizwe n'ingwa zo kwiriba nyogokuru ndakubona mu nzozi uri gushigisha kagasururu na y'amasunzu n'ibisage bibera y'abana na y'amariba meza yataramirwaga n'utujwi tw'inyoni na y'amahamba n'ibyivugo mu gitaramo cy'inkera y'abahizi ndayibuka ndahabona. Others say it was the beating of the ethnic drums that summoned power from above. The power to endure, the power from above. We salute you, we salute you for the thunderous march into battle. You marched into battle, and we salute you.
We applaud you, we honor you, we salute you. Others say it was the beating of the ethnic drums, the thunderous march into battle. We salute you, we salute you, we salute you. Barakoze cyane Mashirika Band bwo kudususurutsa, barakoze cyane, ni abahanzi bakomeye mu Rwanda. Turabashimiye cyane, ubwo umwanya n'udukundira turongera tuhamagare baze badususurutse. Muri kano kanya tugiye guha ijambo umwe mu rubyiruko rutuye hano muri Canada, yitwa Carlos Kagame. Ngiye kumubabwira mu magambo makeya, ibindi araza kubibabwirira. So Carlos Kagame was born in Tanzania as a refugee during the Rwandan liberation struggle in 1990s. Like many Rwandans who were forced to live in exile during the 1950s to 1990s, the FPR Inkotanyi, under the leadership of President Paul Kagame, enabled so many Rwandan refugees to return to their home right after the genocide against the Tutsi in 1994. Carlos completed his primary and secondary education in Rwanda through Rwanda's presidential scholarship program. He won a full ride scholarship at Quest University, Canada in British Columbia. He graduated with honors, Bachelors of Art and Science, focusing on how governments influence the economy in sub-Saharan countries. Carlos also pursued his studies in Germany at Zeppelin University in Public Administration and International Relations. And after his studies in Germany, he did an intensive research on quality education and how to contribute to sustainable development in the Caribbean, more specifically Belize. Today, Carlos is an audit and tax technician at Deloitte, Canada. He's much involved in his Rwandan community in London, where he has started a soccer group of Rwandans named Les Canadiens de London. This group aims to welcome, connects all Rwandans that enjoy playing soccer and help newcomers to easily settle and integrate in the Rwandan Canadian community. So without further ado, I will welcome Mr. Carlos Kagame. Go ahead. Thank you so much, Alexon, for that nice introduction. Mbere na mbere ndabashimiye mwese mumaye uyu mwanya, mboneraho n'umwanya wo kubaramutsa mbifuriza amahoro. Nshimishijwe cyane nuko abashyitsi mwatuzaniye batuganirije, Honorable Dr. Richard Sezibera batuganirije neza, twereka amateka yaranze urubyiruko w'igihe cyanyu, aho mwafashe urugendo rurerure rwo kubora igihugu dufite uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uno munsi iravuga iti dusangira amateka dutegura ejo hasobanutse. Ejo hasobanutse rero hakeneye urubyiruko rusobanutse. Mu by'ukuri urubyiruko ni amizero y'igihugu, urubyiruko izo mbaraga z'igihugu, urubyiruko rurakenerwa cyane iyo dushaka kubaka igihugu. Igihugu rero kidafite urubyiruko nizera kenshi ko kizimira cyangwa se kikangirika. Kwibohora rero bivuze iki ku rubyiruko? Kuri twebwe dutekereza yuko niyo turebye mu mateka dusanga yuko
ubuyobozi bubi bwatugejeje ahantu habi. Amateka yacu yabisobanura. Kuva u Rwanda rubonye ubwigenge muri mu 1962, urubyiruko rwigishijwe cyangwa se rwayobowe nabi. Muri Repubulika ya mbere, Repubulika ya kabiri, ibyo byose twarabibonye tugera naho tugera kuri jenoside ya 1994 yakorewe Abatutsi. Ku rundi ruhande rero tuza kubona yuko hariho urubyiruko nk'uko Dr. Richard Sezibera yabisobanuye, yatweretse ukuntu urubyiruko rw'icyo gihe rwegereye abakuru rukabumvira, noneho rukagira umutima wo gushaka gusubira iwabo bitewe nuko aho bari impunzi, aho bari bafite ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda. Hariho na benshi bahinduraga amazina yabo kubera ko badafite iwabo, kubera ko badafite identity. Uyu munsi rero twasubiye mu mateka cyane twibuka kuntu urwo rubyiruko rw'icyo gihe rwakotanye mu mvura, mu nzara, mu masasu kugira ngo rubohore abana b'u Rwanda, kandi ibyo bintu turabibashimira. Rero sindi buvuge ibintu byinshi cyane, ndagira ngo ngende ku bijyanye n'imbogamizi duhura nazo nk'urubyiruko. Uyu munsi ku isi hose dusanga yuko abantu barenga 1/2 cy'abatuye isi bari munsi y'imyaka 27 y'amavuko. No kuvuga ngo urwo rubyiruko ni narwo ruhura n'ibibazo byinshi cyane, harimo no kubura akazi. No kuvuga ngo uyu rubyiruko ruracyaboshywe mu bijyanye n'ubukene cyangwa se amikoro cyangwa se kwiteza imbere. No kuvuga ngo urubyiruko ruri more likely to be unemployed inshuro 3 kurusha abantu bakuze. Uyu munsi tuvugana abantu barenga miliyoni 75 ku isi barimo barashakisha akazi. Icyo twifuza ni iki? Turifuza yuko urubyiruko kugira ngo rugire akamaro hagomba kubaho ubufatanye busesuye hagati y'amareta cyangwa governments cyangwa leadership n'urubyiruko. Mu Rwanda hariho Dr. Sezibera yabisobanuye igihe yavuga bimwe mu ndangagaciro dufite z'abanyarwanda ko arizo turimo dukoresha kugira ngo twiteze imbere. Urugero, ubudehe, umuganda, girinka, ibyo byose ni ibintu bihuye n'umuco w'abasogokuru bacu cyangwa se abakurambere bacu. Rero nk'urubyiruko icyo twifuza ko habaho a collaborative framework y'urubyiruko hamwe na leta. Turashaka ko habaho ikintu kitworohera kugira ngo tubashe kwintegratinga cyangwa se tubashe kuba twakoresha impano tugiye dufite. Urubyiruko rwa hano muri Toronto cyangwa se muri Canada cyangwa se n'ahandi hose hatandukanye bafite impano nyinshi zitandukanye z'uburyo butandukanye, ariko bamwe bibaza uburyo ki bashobora kuba bakorana n'iwacu cyangwa se na government yacu kugira ngo habeho uburyo ki bashobora kuba baza bakexploringa izo talents zabo cyangwa se izo mpano bagiye bafite hamwe n'ubunararibonye bwabo. Rero urubyiruko twifitemo ubushobozi, ububasha bwo guteza imbere igihugu cyacu. Mu byo dufite kandi dufite nk'umutungo kamere ni umuco wacu, umuco nyarwanda wo gukunda igihugu. Hari urundi rubyiruko ariko rwigishwa ibintu bitari byiza kuri za social media. Reka mbonereho umwanya wo kubibutsa yuko tutazasubira inyuma kandi tutazatezuka ku gihango twagiranye n'abakurambere bacu. Mu ndirimbo yacu y'igihugu hari igice nkunda cyane tuvuga duti umuco wacu uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Rero turifuza yuko habaho uburyo ki ari urubyiruko ruri hano, ari urubyiruko ruri mu Rwanda, habaho uburyo ki dushobora kuba twabona iyo framework cyangwa se iyo mikoranire myiza hagati ya leta yacu n'urubyiruko muri rusange kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ibyo rero abantu bafite ama experiences menshi, ubunararibonye bwinshi nk'uko nagiye mbivuga. Twifuza yuko
habaho ikiganiro cyangwa se uburyo ki bwo kwegerana kugira ngo tubashe kuba twashyira ibyo bintu mu bikorwa. Kubivuga gutya ntabwo bihagije. Sinzi nimba hariho porogaramu nk'uko hariho Visit Rwanda cyangwa nk'uko habaho Come and See yategurwa, noneho urubyiruko rw'ahangaha rushobora kuba rwafata umwanya rukazatembera rukajya gusura ibihugu byabo bya kavukire kugira ngo bamenye ibyo bakorayo. Iyo sisiteme rero iramutse iriho ihari kugira ngo byafasha benshi bafitemo impano n'ubushobozi bwo kuba bakwiteza imbere. Ngana ku musozo rero, turifuza yuko mwadukoresha, turifuza yuko mwatwigisha, mwatwegera, hanyuma kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu nyarwanda, umuco wo gukunda igihugu cyacu, ndetse tunibutsa yuko nubwo twari tuje guhaha, ibyo nabyo byari mu muco w'abanyarwanda ba kera, baragendaga bagahaha ibyo bahashye bakabizana iwabo. Turifuza yuko habaho ubwo buryo bushobora kuba bwafasha benshi, urubyiruko cyane cyane, gutaha bakajya iwabo bakareba ibyo bakorayo. Bashobora nk'uko babivuze, bashobora kuinvestinga badahari physically, ariko bashobora no kuba banajyayo. Ubwo rero reka mbashimire cyane, ndabashimira ku mwanya mu maye, nshimira abangira icyizere ngo mbahagararire. Ibyinshi nagiye mvuga byagiye bihura n'amarangamutima yanjye cyangwa se ubunararibonye bwanjye, ariko nzi neza yuko hari benshi tugiye duhurije kuri ibi bintu. Ubwo rero reka dukomeze kwibohora twubaka ejo hasobanutse. Murakoze. Thank you very, very much, Mr. Carlos Kagame, to represent the youth here in Canada. That was a very informative speech that you just gave. Just to summarize a little bit, Mr. Carlos emphasized two things. Okay, it was mainly two requests that I would say, and he started by asking for a collaborative framework between the youth and the government institutions to showcase what we are capable for, because we have the power and the strength to achieve whatever challenge thrown at us. And I think that's a very important point. And also, he asked the government or our elders to teach us, to use us, and to involve us in every steps to bringing about changes in our country, in our respective countries, whether in Rwanda or even abroad where we live. I think those were the two main points that I heard, and I can't thank him enough for his speech. So turakomeza na gahunda tugana ku musozo. Turahamagara cyangwa turasaba umuntu adususurutse, umu artiste adususurutse ku ndirimbo y'intsinzi. Ni Maria, ni umuhanzi muzi cyane witwa Maria. Baradushyiraho indirimbo y'intsinzi. Ufite ushoboye ahaguruka abyine, dususuruke tubyine tunezerwe intsinzi twagezeho, hanyuma turasoza n'ijambo rya Bwana Zef. Murakoze cyane.
urakoze mami tugira imana ko twe tugifite uyu mubyeyi nta nicyo tukibaye mubarekeza amashyi menshi cyane mukagira imana twese tuzi kandi dukunda cyane Mariya Yohana. Indirimbo y'intsinzi igiye buri gihe nyumvise insubizamo akabaraga kansubizamo morali kanyibutsa urugamba twarwanye ndetse n'intsinzi yavuyemo. Arakoze cyane mama Yohani Mariya. Tugiye gukomeza na gahunda, ariko mbere yuko dukomeza hari umuntu uhagarariye urubyiruko, Carlos Kagame. Hari ikibazo yarabajije, ngerageje yakivuze mu Kinyarwanda ko hakenewe ubufatanye hagati y'urubyiruko ndetse n'inzego za leta kugira ngo urubyiruko ruhabwe amahirwe yo kwerekana icyo rushoboye mu rwego rwo guteza imbere igihugu. Ikindi kintu Carlos yavuze ati yasabaga ko abadukuriye, ababyeyi bacu se, abakurambere, abantu badukuriye, ko bakagombye kutwigisha ndetse bakaduha imirimo dukora kugira ngo natwe twerekane ibyo dushoboye. So iyo suggestion yatanzwe bagira ngo duhe umwanya uhagarariye ambasade yacu ya Canada mu Rwanda, ariwe Igor Marara, kugira ngo agire icyo abivugaho, uburyo ki urubyiruko rwakorana n'inzego za leta. Murakoze. Murakoze Erikson. Nanjye ndongera nshimire Carlos Kagame ijambo ryiza yatugejejeho n'ibitekerezo numva byubaka yatanze kuri ku ngingo y'umwihariko kuri collaborative framework yajyaho yafasha urubyiruko rutuye muri Canada mu kugira icyo batanga nka contribution kubaka igihugu cyabo. Ndibwira ko porogaramu nyinshi za leta ziriho zakwifashishwa mu kugera kuri iyo ntego. Hano ntatinze cyane navuga porogaramu iriho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, cyane cyane muri direction ishinzwe abanyarwanda batuye mu mahanga. Mu mwaka ushize ni uko ibya COVID byaje bigasa nk'ibisubiza gahunda inyuma, ariko hari gahunda iriho yo kugerageza kumenya abanyarwanda bafite ubumenyi n'ubushobozi, navuga professional skills muri za sectors zitandukanye igihugu cyangwa leta yamaze guhitamo nka izigomba kuba strategic cyangwa priority. Turiho turashaka ko hajyaho program y'uburyo bazajya baza mu Rwanda bagacontributinga nk'uko bifuza muri iyo development process. Muri Canada rero nk'uko nari mvuze, iyo gahunda isa nk'iyatinzeho gato ku mpamvu z'icyorezo cya COVID-19, ariko iyo ni imwe muri za collaborative framework navuga nti iri mu nzira. As soon as the circumstances allow, we will be able to start the program right away. Murakoze. Arakoze cyane bwana Igor Marara uhagarariye
High Commission yacu Ottawa kubwo kutwizeza iyo collaboration no kuvuga ku nzitizi zagiye zibaho, ariko akaba natwemera ko ubwo bufatanya bikorwa buriho kandi buzakomeza. Tugira ngo rero tugana ku musozo, nagira ngo duhamagare Bwana Zef Gahamanyi. Bwana Zef Gahamanyi ni umwe mu ba community leaders hano muri Canada. Amaze imyaka myinshi ajya adufasha cyane mu rwego rwo gushyira hamwe, mu rwego rwo kwiteza imbere hano muri Canada, ariko tunibuka aho twaturutse. Ndagira ngo rero muha akanya atugezeho ijambo, hanyuma turasoza. Murakoze. Urakoze Bwana Erikson Kabera. Ndaza kuvuga mu ndimi dukoresha hano kubera ko iyi porogaramu yari y'urubyiruko. Let me start by thanking Honorable Richard Sezibera, who accepted our invitation. This was for our youth to learn about the liberation journey, and we couldn't have got any better than somebody who participated in this liberation. It takes an idea to make a project, but it takes committed, great people to run an ultimate project such as liberating a country. And liberating a country is not about liberating mountains or cities. It is about liberating people, making sure the future is bright for the coming generation. And Honorable Richard Sezibera said it well. You cannot liberate people if your mind is not liberated, if you yourself are not liberated. Liberating your own people is not a soft task, as we know. It takes a lot of determination, huge guts, sacrifices. This includes losing life so that future generation gets a better life. Honorable Richard Sezibera, who was our guest speaker today, was here for a reason. He was on the field. He was ready to die for the cause. He survived it, and here he is as a living testimony, carrying the legacy and ready to share his experience with the upcoming generation. I hope the youth is ready to grab the legacy and pass it to their children. Honorable Richard, thank you. Thank you, and thank you to have accepted our invitation. You sacrificed your career as a young trained doctor and went to the field to liberate your people without even knowing you could survive 2 days. And here you are, telling us about your journey. I'm grateful to the team that helped to put together this celebration. A special thanks to our High Commission through the Councillor Igor Marara. He really worked hand in hand with us, and we are very, very appreciative to that. My team, Theo, MC Kabera, Nkaka Damien, Ritangarambe, Miss Dorian Kundwa, Philip Sendanyoye, thank you guys, you are awesome. Our performers in Zora Group, Kaneza, you have a future, guys. Keep defending our culture everywhere you go. We will call you again another time. Je disais donc pour mes amis francophiles qui sont nombreux dans la partie nord-est du Canada que ça prend une idée pour concevoir un projet, mais pour exécuter un projet de grande envergure comme la libération d'un peuple, cela demande un esprit de sacrifice et d'abnégation qui n'est pas l'apanage de tout le monde. Vous savez, la libération n'est pas un jeu d'enfant. La liberté, en fait, ça ne se commande pas par les mots doux et polis. Les paroles mielleuses et sacerdotales ne vous libéreront jamais. Si quelqu'un vous piétine ou piétine vos droits, vous n'allez pas le supplier pour laisser vos pieds tranquilles. Vous n'allez pas dire
Auriez-vous, s'il vous plaît, l'amabilité de laisser mes pieds tranquilles? Non. Le langage de libération, c'était un langage cru, c'était un langage qui ordonne à l'oppresseur de vous laisser libre. Vous dites, c'est mon droit de le faire. Et dans le processus de libération, il y a mort d'homme, il y a danger. Donc, ça prend des hommes pour affronter ce danger. Vous allez cogner et l'autre gars va cogner. Puisque vous avez la cause juste, vous n'allez pas abandonner jusqu'à ce que cet oppresseur se rende compte que vous ne désisterez jamais. Il va lâcher prise, pas par la gentillesse, mais par votre détermination. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir parmi nous l'honorable Richard Sezibera qui a mis la main à la pâte, ayant terminé ses études médicales en 89. Et il pouvait bien se la couler douce et gagner son pain en ignorant le reste de ses compatriotes. Mais il a choisi de mettre de côté son tablier, son bistouri et stéthoscope pour aller dans la brousse, comme on dit, pour libérer son peuple. Il a transcendé sa petite personne, son soi, pour sacrifier son futur en joignant ses forces dans le projet de libération de son pays. Et il a réussi. Bravo, bravo, honorable Richard. Et merci pour partager votre expérience avec nous. À nos jeunes qui nous ont suivis du Québec, du New Brunswick et d'Alberta peut-être, à nos jeunes qui parlent français, c'est votre histoire. On peut se demander pourquoi nous célébrons la libération. Nous vous devons la vérité. Nous vous devons la vérité sur votre histoire. Le Rwanda coule dans votre sang et vous devez, dans le futur, défendre votre histoire. Comme le disait un bon écrivain que j'adore, Evgeny Yetuchenko, qui a dit « Racontez tout le temps votre histoire, sinon quelqu'un d'autre va la raconter, va mal la raconter, vous aurez à découdre ce qu'il a mal transmis. » Donc, c'est votre droit et votre devoir de savoir ce qui s'est passé chez vous. Abavandimwe tugeze ku musozo w'iki gitaramo cyiza, twakiriye Richard Sezibera, honorable Richard Sezibera yatuganiriye ku mateka nk'umuntu wagize uruhare mu kwibohora. Twanezerewe, twamushimye, yaduhaye impanuro nyinshi, surtout nizere ko mwakuyemo ikintu gikomeye ko u Rwanda ruranda. Turi mu Rwanda rwa Canada, ariko u Rwanda ruturimo. Dushobore kuba twararuvuyemo ariko rwo ntirutuvamo. Twari twasabye rero yuko aza akaganiriza urubyiruko rwacu ruranyotewe no kumenya amateka yacu no kuzayasigira neza abazaba barukomokaho. Nzi ko urubyiruko rwinshi basigaye bambaza bati tubwire uko FPR yavutse, FPR yaje ite, kubera iki byabaye ngombwa kwivuka. Ndabasabye ahantu mufite ubumenyi kuri histoire yacu mujye muganiriza urubyiruko, murubwira aho twavuye n'aho tujya. Nk'uko bavuga mu Kinyarwanda ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Ubu rero turacyagira Imana ko dufite abantu batuganirira bakatubwira iyo bavuye. Aho u Rwanda ruri ni heza, ariko nanone byaba byarabaye kugosorera mu rucaca tudateguye urubyiruko ruzaza ngo rukomeze rurwana ku mateka, rusigasigara amateka, rwubaka u Rwanda rwiza twifuza. Nshimiye rero byimazeyo umushyitsi wacu mukuru honorable Richard Sezibera, wakoze cyane, uragahorana Imana n'u Rwanda. Nshimiye abantu batubaye hafi mu gutegura uyu munsi mukuru, abantu bo muri embassy, mu ntumwa yabo Igor Marara yatubaye hafi cyane, urakagira Imana Igor, waradufashije. Nshimiye ekipe yanjye twafatanije, Theophile Rwigimba, MC Kabera, Damian Nkaka,
Philip Sendanyoye, Rita watufashije cyane, watuzaniye groupe mashirika, watuzaniye Kagame, Carlos, na Miss Doriane Kundwa nawe yaradufashije. Muragahorana Imana. Igitaramo cyacu nta kirangiriye ariko turacyatarama, n'ejo bundi tuzasubira dutumire abantu b'inararibonye baze batuganirize, kuko niwo murage, uyu murage bagomba kuwudusigira natwe tukawusigira abana bagikomera bakize nyuma yacu, nabo bakazawusigira abana bacu. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Thank you everyone for attending our event. This brings an end to our event. And just as a reminder, the theme for this year was dusigasire amateka dutegura ejo hasobanutse. If I can translate it in English, it means embrace our past while preparing our bright future. I think that's a very, very important message that everybody should take at heart. So thank you so much for everybody that stayed with us. I know it's been a couple of hours, but it was very fruitful. So thank you. Murakoze cyane. Mani barinde naho ubutaha. Bye bye.